درود دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. People enjoying the amazing food and completely ignoring the massive elephant in the room. It's very nice. And it goes perfectly with این یه اصطلاح دیگه، حالا بریم جلوتر. the yogurt goes Well, perfectly with the time's now come to address it. What is the truth of women's education in Afghanistan? Before we explore the state of students in Afghanistan, consider this. The United Nations reports that around 2.3 million children in Afghanistan are out of school, and poverty is a 2.3 میلیون از بچه‌ها توی افغانستان از تحصیل محروم هستن. major reason why. In many homes, children become the sole providers, sacrificing their education just to secure daily essentials. That's why Human Appeal Australia's orphan sponsorship is so important. When you sponsor an orphan through Human Appeal Australia, you provide a lifeline, helping cover food, گفته بودن که این آقا خیلی سعی میکنه که کمک‌های مردمی و بشردوستانه جمع کنه یا جمع کرده، بعد کمک به بچه‌ها، کسایی که نیازمندن داخل افغانستان. داخل کامنت‌ها بچه‌ها برامون نوشته بودن. You would know that women in Afghanistan is the hottest topic here. Women are restrictions that are placed on women and girls. Education of girls was a huge topic, and there was no avoiding it. So I had to dive in as much as I could, and that meant meeting with the Taliban again. تحصیل دختران یکی از مهمترین موضوعات داخل افغانستان. به عنوان یک توریست ترجیح داده یه ویدیوشو که حدوداً 25 دقیقه است به این موضوع اختصاص بده. So I needed to find someone who could help. That's when I found out about a little place not too far from Kabul called Pagman. We're on our way now to the از کابل رفت پغمان تا موضوع خودش به صورت شخصی ببینه داستان تحصیل و اینا چیه. district of Pagman, which is perhaps one of the most popular holiday spots, picnic spots for the people that live in Kabul, Afghanistan. It was here where I would have the chance to meet with an education minister who also runs a village school for boys and girls. اینا مدرسه دینی یا مدرسه عادیه؟ So we just got to the office of the Deputy Minister of Education وزیر آموزش پرورش در پغمان رسیدیم. in Pagman. We're here to ask him about the future of education in Afghanistan. Let's check it out. We've got like a hadith on the wall. Assalamu alaikum. His name was Mahbubullah. Assalamu alaikum. But before I could ask him anything, he suggested it was better we first went to the school. And he was going to take me there. I'll be good. So the Deputy Education Minister has offered to take me to one of his schools. Let's go. یکی Got my از scarf just in case. معروفترین یوتیوبراست که به افغانستان اومده و ویدیوش خیلی دیده میشه. خیلی تاثیر داره یکی راجع به این موضوع با این حجم مخاطب ویدیو Allah میسازه. invited me all about his school and the history of Pagman, including this place. So this right here is the Pagman Victory Arch. It was built by King Amnullah Khan after the British finally left in 1920 after losing the war. You can actually see the Victory Arch on the 10th day. دیده بودم روی اسکناس هستش عکسش بعد از پیروزی در برابر انگلستان اینو میسازنش. Right there. Anyway, back to the school, which by now Mahbub had convinced me was something really special. They say in Afghanistan there are no schools for girls, but he's going to show me one of them right now, inshallah, where girls are studying maths, chemistry, physics, science, and history. Also, he tells me, let's go. We soon arrived مدرسه برای خانم‌ها خب میدونیم هست ولی تا یک مقطع at the school, and judging by the mountains and surrounding greenery, it was clear why Pagman attracted so many Afghans. But beyond the natural beauty, it was the school itself which was most beloved to Mahbubullah. Back to Let's not education. speak about this stuff. Just education, only education. How important is it for you to be a Deputy Minister of Education? How important is your work to you?
مخکې له دې نه زه بله وظیفه کوم که نه یوسف دی خبر دی هلته امکانات هم زیات وو سهولتونه هم زیات وله خو دا جیم چې انتخاب که مشرانو هغه ما هم نه دی انتخاب کړی ځکه شریعت کې دا ده چې ته به یو چیز ته ځان نه انتخابوي بلکې د مشرانو له طرفه دلته چې کله راغلم یوازینی هدف مې دا و چې زه خدمت وکړم. It was a role he treated with extreme care, given the school served some of the most impoverished children in Pagman, providing them an یعنی مدرسه education. رایگانه میگه که به خیلی از بچه‌هایی که فقیر هستن توی پغمان داره کمک میکنه. Out of makeshift classrooms, from tents and containers. Take our shoes off. We'll come inside. خب هستن دخترها هستن تا پنجم ششم میذارین تحصیل کنن دیگه بیشتر که نمیذارن. I couldn't believe how many young girls were crammed inside. Constricted by 4 small walls, yet beaming with hopes and dreams. Mashallah. Can we ask them what do they want to be when they grow up? Oh, of course, yeah. ارمان ما است که مثلا معلم شویم دکتر شویم با آینده با مردم خدمت کنیم. من میخوام که دکتر شویم انجینر شویم و مردم ما کمک کنیم. It was inspiring to see their smiling faces, unfazed چه by انرژی the مثبتی دارن بچه‌ها واقعا. hardship that surrounded them. چه وضعیتیه تو چادر؟ بابا مدرسه باید تشویق بشه دیگه آدم تو این سن به تحصیل و اینا یه مدرسه یه امکاناتی کولری بخاری بالاخره تابستونی از زمستونی هست. سلام خیر کمی احاطه مکتب ما شود که طبقه و ناس یک زرگک در هم هستن همی در و همسایه زیاد اذیت میکنن دیگه بعض مذرت همی تشنابای ما از طبقه و ناس جدا شود از طبقه ذکور جدا علایده شود آب خوردنی که داریم فعلا ذخیره شیردنهایش خراب میشه در خیمه ها تمام فصل تابستان از گرمی در اینجا شیشته نمیتونیم و در خیمه های کلان سر مخاککا دیگه میشینیم گزارت میکنیم. This was a village school that was severely under-resourced, yet still persevering. او بل پر ټول دنیا کې د شدت کمبود منابع داشت. کې دلته درسونه نشته بالخصوص د ښځو په رابطه تاسو عمل ولې چې استادان موجود دي درسونه وایي په ډېر سخت شرایطو کې وایي سیستم ته ضرورت تشنابونه ته ضرورت په عصري او غیر عصري شکل یو مجهز لابراتوار ته مجهز کتابخانه ته او مجهز کامپیوتر لاب ته چون این همه پروژه بزرگ داره ساخته میشه توی کابل نمیدونم برو شهرک بساز فلان بساز پاساژ بزرگ بساز خودت نمیتونی یه مدرسه بسازی واقعا خیلی غیر منطقیه. دستشویی نداره هیچی ندارن اصلا یه زمینی چادر زدن توش. The teacher right now, she's teaching them Islamic studies, mashallah. MashaAllah, yes. Yani, what other subjects do they study here as well? 6 subject. 6 subjects. کتابونه مرسه ریاضی، حساب، فیزیک، کیمیا، ساینس، رسم Oh, I'm not gonna lie, I didn't expect to see anything like this in Afghanistan, especially considering all the negativity I was hearing back home. How do you feel just coming out of that class? Like, I was فکر کنم surprised. نمیدونه مثلا تا یه مقطعی میتونن تحصیل کنن. تعجب کرده دیگه دختر رو داره میبینه میگه اینا دارن تحصیل میکنن و اصلا من فکر میکردم هیچ دختری نباشه اینجا بیام کسی تحصیل نکنه از خانوما این تعجب کرده. So how did that make you feel? I mean, it's so humbling, right? Ultimately inspiring on all the above. So seeing the kids and, like you said, the adults with white beards, you know, trying to help out, look out for the future of the kids. There's kids playing here. And my Bubullah brother, he mentioned how these kids aren't supposed to be here, but he's not one to shoo these kids away. It was a complete mismatch to the stereotypes we were hearing back home, so I had to bring it up. One of the biggest problems that the West has with Afghanistan is the issue of women's education. They actually used women's education to justify their invasion of Afghanistan, claiming that women don't have any education, therefore they need to be freed. براشون واقعا مهم نیست برای غرب که کسی تو افغانستان تحصیل بکنه یا نه میگه که ازش به عنوان بهانه برای حمله بعضی موقع استفاده میکنن یا ممکن استفاده کنن. An Afghan minister responsible for education. What is the truth of women's education in Afghanistan?
ټول دنیا چې ده په عقل باندې تمرکز کوي، په فکر باندې، که نه منطق، نور شیان خو نه مني دنیاوال. مونږ به هم د عقل و منطق هغوی ته پرېږدو چې دغسې حالات کې که نه چې دیوال نشته، محفوظه ځای نشته، شاګردان دلته راځي درس وایي. مونږ کولی شو چې د شاګردانو ته ووایو تاسې لاړ شئ دلته مه راځئ چې ځای مونږ مناسب نه لرو. خو مونږ چې صرف یو چاردیوالي مازې له ټوټو نه مراتاوي، شاګردانو ته ووایو چې راسه درس وایي، دلته درس وایي، ساینس زده کوي، فیزیک زده کوي، نو ټول ښه په شوق باندې راځي. نو آیا چې داسې یو ښه مرکز ورته جوړي، او ډېر مرکزونه مونږ داسې لرو چې هلته انجلکیانې تر 12 صنف پورې دخترها تا گرید 12 تحصیل میکنن. شاید منظور اینجا کلاس 12 یا رتبه بندی خاصی اونجا هست. داسې یو مکان کې د هلکان او انجلکیانې درس وایي، نو دې ته چې یو ښه مرکز جوړ شي. اوس خو مونږ کولی چې د شاګردانو ته وایي لاړ شئ کور ته، مونږ ځای نه لرو، خو مونږ دا نه کوو، مونږ یې لا تشویقوو چې راسئ دلته هر څه ورته برابر وي. His responses were a far cry from what many would expect, and he wasn't alone. سیاسی مسائل په خپل خودتون میتونید ببینید شرایط اینجوری اینجا با اینکه امکانات نیست، دخترها میان، همه میان تحصیل میکنن، مشتاقن تحصیل کنن، امکانات رو بهتر میکنیم، بیشتر میکنیم و جواب واضحی نداد. البته دست این نیست که دیگه یه نفر اونجا هست که تصمیم میگیره دیگه. People in the world that think that the women of Afghanistan don't have an education. How does that make you feel? It makes me feel so strong and powerful. Whenever I wake up, I look at the mirror and I say, I can, I will continue, I will never give up. It doesn't matter what people say, we can continue and not give up, never. How has چه انگلیسیش خوبه؟ خانمه چه راحت صحبت میکنه. Islam given you that drive to learn in Afghanistan? The first thing that Islam says is, اقرأ, بخوان, read, and that is what made me always do it. I want to just achieve to my dream that I always have. I want to become a good doctor and help people. از اسلام استفاده کرد، گفتش که اولین چیز تو اسلام اینه که اقرأ بسم ربک الذی. اونو استفاده کرده. یه اسلام هم میگه که بخوان، یعنی تحصیل کن، یاد بگیر. اینو میگه که اگه کسی گفت اسلام گفته خاله ما تحصیل نکنن، یه تو دهنی باشه براشون دیگه. میگه اسلام میگه اقرأ، یعنی یاد بگیر، تحصیل کن. خیلی پاسخ جالبی داد. Achieve to my dream that I always have. I want to become a good doctor and help people, and I'm really happy coming here and learning in school. You've obviously lived through war. You've experienced trying times in your life. What gives you the strength to keep going? It's my father. My father always told me not to give up. Whatever happened, don't give up. Your father made you a very strong girl, you would say. Yes, I really respect my father. I really love him. The men who are around me, my family, made me what I am. They really support me in every situation. The young girl was exceptionally bright, a product of not only her family, but also the head teacher of the school. بریم ویدیو رو ببند. به نظر میاد توی ویدیوی این آقاه که حالا شاید تو فاریاب، من نمیدونم جای دیگه، شاید جلال آباد اصلا نباشه همچین چیزی، ولی یک حداقل های قراره هنوزم فراهم بشه برای تحصیل دختر. مخلصم، مرسی با من همراه بودین. شما اگر نظری دارید حتما در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.